Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec nous. This morning, Health Canada authorized Canadian Blood Services to lift the current blood donation ban for men who have sex with men. Instead, all donors will be screened for high-risk sexual behavior regardless of gender identity or sexual orientation. Our government welcomes this decision. It's been a long time coming. The current approach was discriminatory and wrong. This is a significant milestone in moving forward on both the safety of our blood supply, but also non-discriminatory practices. C'est important qu'aujourd'hui, l'approbation de Santé Canada d'éliminer la période d'exclusion générale pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est une bonne nouvelle. La Société canadienne du sang va plutôt mettre en place une approche en fonction des comportements sexuels à risque pour tous les donneurs, peu importe leur genre ou leur orientation sexuelle. In 2015, we got elected with a commitment to end this discriminatory practice. We turned to Canadian Blood Services in Quebec and we said, what is it that you need to end this practice? They said, we need more research, we need more studies, we need more science to make sure that we can continue to give Canadians full confidence in the safety of the blood supply. So over the past years, we funded to over $5 million, a dozen different studies, to make sure that we could get to this day. It is frustrating that it took this long. Implementation should be done by the fall, hopefully, but this is good news for all Canadians. Our blood supply will continue to be safe, and we're doing away with a discriminatory blanket ban. C'est une bonne nouvelle pour tous les Canadiens. Merci tout le monde. Je passe maintenant la parole au ministre Boissonnault. Randy. Prime Minister, we finally arrived. It's a great day for Canadians, a great day for Canada, and it's a personal victory for many of us here and for many Canadians from coast to coast to coast, because all that trans men, gay men, bi men, men who have sex with men have wanted to do was contribute blood to the blood supply and to support their fellow Canadians. And as we've come through a global pandemic, we know how much and how important public health is. Et aujourd'hui, Premier ministre, on a déclaré clairement que la discrimination va cesser pour les personnes LGBTQ en ce qui concerne le système de sang. And I want to thank those who came before, the scientists, the researchers, the people who have helped guarantee the security of the blood supply, the community organizations, and the advocates who made sure that we would continue to do what we said we would do, which was to end this discriminatory ban. Premier ministre, ça fait 5 ans que vous avez demandé d'être votre conseiller spécial sur les questions LGBTQ2, and you asked me to make sure, as your special advisor on LGBTQ2 issues, that we would remove discrimination and improve the lives of LGBTQ Canadians, regardless of who we love or who we are. And I can say, Prime Minister, from protecting trans people with C-16, from making sure that Canada is a safe haven for LGBTI people, from flying the pride and trans flags on Parliament Hill, to ending the conversion therapy in this country, to today, we have made great strides. And while this should have taken place 15 years ago, it was the Liberal government run by Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, who made sure that the science would be funded so that we could be here today. And I want to thank other colleagues, Minister Duclos, Minister Ian, Minister Haidu, Minister Chagger, Minister Petitpas-Taylor, and of course my colleagues here, my friend Seamus, my friend Pascal, my friend Rob Oliphant, for whom this has been a long battle, and here we are today. This is a good day for trans men, for bi men, for gay men, for men who have sex with men, because now everybody's going to get asked the same question. Have you had a new partner in the last 3 months? Have you had multiple partners in the last 3 months? If so, well, I hope that works out well for you, but you can't come to the bloodline for a while. You've got to wait 3 months. That is now the application for everybody. That's a good day for Canadians, a good day for Canada. Merci tout le monde. And now I'm going to bring my friend up, Seamus O'Regan. Thank you, Randy. Thank you, everyone. Kind of strikes me that frequently I
I stand here in front of you talking about another step forward in the rights for LGBTQ people in this country. It seems like we've one more step further, and I celebrate that. When rights have been bestowed to you in your lifetime, when you know what it is to be discriminated against, to live with that discrimination, to bury it deep inside you, every day like this is a magnificent day. And another day that you're reminded that these are rights, these are always rights to fight for and to remain vigilant in protecting. And we do. I'm proud that we began this research 5 years ago so that we could ensure that every Canadian, and not just Canadians from the LGBTQ community, but every Canadian continues to have confidence in our blood supply and in our blood system. But I am especially happy today that running assumptions about who I am and what I do, running assumptions no longer apply. Now each of us are afforded the benefit of the doubt, and each of us must answer to the same questions. But the confidence of our blood supply is incredibly important to every Canadian, and today, without prejudice, it is being upheld. Thank you. Thank you all. Oh, and my friend Rob Oliphant, everybody. Thank you, Minister. And today, it's significantly and personally important because today, in this announcement from Minister Duclos and from the Canadian Blood Services and our Prime Minister, I learned and was affirmed that my blood is as good as anyone's blood in this room. That's an important thing because it as Seamus just said, it talks about that long march of human rights, of dignity, and of ending stigma. And this is one more step. It was almost 40 years ago that the HIV, the virus, was isolated and discovered as the cause for this mysterious disease that some gay men were experiencing. 30 years ago, my first partner died of AIDS. And in those intervening years, in those dark years, there was huge stigma. And I understand why Canadians were worried and why Blood Services was worried and why bans were put on. I understand that. But science evolved, and social attitudes evolved, and our understanding evolved about what this virus and any virus is. And it's taken a long time, but if it weren't for the persistence of our Prime Minister and of Liberal ministers of health that have pushed this thing constantly, consistently, and also advocates who are gay men who are facing stigma. To them, I tip my hat. I thank you for your persistence, sometimes badgering me, sometimes telling me that I wasn't doing a good enough job as a member of Parliament and pushing my own government. But they pushed, we pushed, and it's been heard. Canadians can have confidence in their blood system, and gay men or men who have sex with men can now donate blood and save another person's life. What a gift that is. Thank you. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. And first, let me repeat what my colleagues have said so eloquently, that this is a great news for all Canadians in the context in which we are also maintaining Canada's blood service system as one of the best ones in the world. When authorizing any changes, such as the one today, to Canada's blood system, protecting the safety and the efficiency of our blood and plasma system is Health Canada's #1 priority. Et aujourd'hui, Santé Canada a approuvé donc un nouveau questionnaire pour la Société canadienne du sang qui va mettre fin à une pratique discriminatoire en fonction de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre des Canadiens. Cette bonne nouvelle, comme le Premier ministre l'a dit, est possible, entre autres, parce que nous avons, dans le récent passé, investi significativement dans la science et pour permettre à cette science de procéder à l'annonce d'aujourd'hui et au fait qu'on peut maintenant appuyer la soumission du Service canadien en matière de santé. La décision d'aujourd'hui est donc une étape importante pour la communauté LGBTQ2+, et pour tous les Canadiens qui sont préoccupés par les enjeux de discrimination, d'équité et d'inclusion. Merci beaucoup. Pascal.
Alors, bonjour, je suis ici évidemment en solidarité avec mes collègues puis avec ma communauté LGBTQ2+, qui pousse depuis très longtemps pour que cesse la discrimination envers les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est une excellente journée pour une société qui est plus inclusive et aussi qui est basée sur la science. Et c'est la démonstration comme quoi c'est important que des personnes comme nous, comme mes collègues qui sont réunis ici aujourd'hui, qu'on s'implique en politique pour faire avancer ces causes-là. Depuis que je suis en poste, ça fait environ 6 mois, c'est la deuxième bonne grande nouvelle que le parti annonce pour la communauté LGBTQ2+, et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui en solidarité avec mes collègues pour cette excellente nouvelle. Hi, Prime Minister. You're touting this as a win today, but your government has fought in court to block the human rights case stemming from the ban. Will you stop fighting this and admit today that Health Canada was complicit in discriminating against folks in the queer community? The reality is this is a good day that we're ending the blanket ban on MSM donations, but it took too long. This should have been done 10 years ago, 15 years ago. But the research, the science, the investments in order to be able to ensure that our blood supply continued to be safe, based on data, based on research, simply wasn't done by any previous government. So we did it. We invested what was needed to be able to come to this day. And it's yet another step forward. Now, this will have far-ranging consequences on a number of things, more people being able to donate blood to support their fellow citizens, fewer discriminatory practices, and yes, I'm sure there will definitely be legal consequences that the Justice Department and others will be looking through on how we move forward in a way that is consistent with this. But we will always continue to fight for an end to discrimination, to move the yardsticks forward, to demonstrate that Canada can and should continue to be one of the best and freest places on earth. Good afternoon, Prime Minister. Marc-Andre Cossette with Global News. My question relates to the war in Ukraine. After visiting Ukraine this week, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said that the U.S. wants, quote, to see Russia weakened to the degree that it can't do the kinds of things that it has done in invading Ukraine. To what extent does Canada share that objective? One of the significant points of the sanctions that Canada and all of our allies from NATO to across the European Union to around the world, what has motivated us is a demonstration of strength and unity that imposes punishing sanctions on Russian leadership, on Russian government, and on the Russian economy. These sanctions are significantly impacting Russia's ability to continue to operate as a modern country. And this is all because of Putin's decision to overturn decades of stability, of human rights law, of international rules-based order, of a UN charter. And we are united in wanting to see Russia not just pay for this terrible decision, but be held accountable for it. So whether it's our support for Ukraine, financial, military, humanitarian, or our firmness on pushing back against Russia with all the tools we have at our disposal, we will continue to demonstrate that Vladimir Putin made a terrible mistake, and he will be accountable for it. Bonjour, Raymond Filion de TVA. M. Trudeau, lever l'obligation de porter un masque dans les lieux publics à la mi-mai, est-ce que ça vous apparaît une bonne ou une mauvaise idée compte tenu de la situation actuelle? Je sais que vous répétez toujours que vous vous fiez à la science là-dessus, mais justement, qu'est-ce que vous disent les scientifiques fédéraux? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est trop tôt, selon vous? Je pense qu'on est en train de voir tous que la situation évolue, même avec beaucoup de bonnes nouvelles au niveau du relâchement de plusieurs des mesures de santé publique. On est en train de voir une vague d'Omicron B2
qui est en train d'envoyer énormément de gens dans nos hôpitaux, à un même moment où beaucoup des gens qui travaillent dans nos systèmes de santé se retrouvent qui doivent rester à la maison à cause d'une infection. On sait que l'impact de l'Omicron B2 est moins sérieuse dans la plupart des gens, surtout s'ils ont été vaccinés 2 fois, ou encore mieux 3 fois. Mais on sait qu'à cause de la transmissibilité de ce variant, on reste encore dans une situation qui est délicate et où les gens et notre système est à risque. Donc, de trouver le bon équilibre entre le fait que nous voulons tous en finir avec les restrictions, mais l'Omicron n'a pas fini de causer des troubles dans notre économie, dans nos communautés. On cherche toujours ce bon équilibre parce que oui, les gens sont tannés, mais oui, nous devons de continuer à faire attention. Et différentes juridictions et différents endroits vont prendre les décisions nécessaires. Et je peux vous assurer qu'en tant que gouvernement fédéral, on regarde constamment ce que disent les scientifiques, ce qui se fait ailleurs dans d'autres juridictions et comment on peut continuer de revenir aux choses qu'on aime faire en tant que société, qu'on a besoin de faire pour relancer notre économie, tout en faisant tout ce qu'on peut pour garder les gens en santé, en sécurité. Et c'est ce qui va nous informer à chaque étape selon les décisions que nous allons prendre. Émilie Bergeron, la presse canadienne. Pour revenir à l'annonce d'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez frustré que ça ait pris autant de temps là, pour que cette interdiction-là soit levée. Mais du côté d'Emma Québec, il y a une approche qui est plus graduelle, qui est plus lente. Donc, dans un premier temps, c'est seulement le don de plasma qui est autorisé. On pourrait devoir attendre jusqu'en 2023 pour que les autres dons de sang soient autorisés. Est-ce que Emma Québec devrait accélérer le pas? C'est une très bonne question à poser à Emma Québec. Nous, et ce qu'on a répondu avec Santé Canada, ça a été en réponse à une application que les services de sang canadienne ont faite, basée sur la recherche qui a été faite. Et c'est pas juste, on a passé de 5 ans à 1 an, maintenant à 3 mois, et maintenant on va l'éliminer complètement. On a eu des progrès graduels au cours des dernières années, mais on sait que ça devrait aller plus vite et j'espère que Emma Québec va voir la décision qui a été prise aujourd'hui comme un encouragement d'aller encore plus vite, tout en s'assurant évidemment qu'on n'est pas en train de mettre à risque la sécurité de notre système sanguin. J'aimerais continuer sur la question d'Émilie, Monsieur le Premier ministre, Boris Proulx du Devoir. Qu'est-ce que vous dites aux hommes homosexuels qui lisent les nouvelles aujourd'hui, qui voient que c'est permis, ça va être permis très bientôt pour les autres ailleurs au Canada, mais pas pour eux? Est-ce que c'est discriminatoire selon vous? Bien, je pense. D'abord, les services de sang canadiens et Emma Québec, c'est des organismes indépendants du gouvernement. C'était des décisions prises il y a longtemps pour assurer la sécurité de notre système sanguin, de dons sanguins. Et donc, nous, on ne peut que répondre aux demandes et aux exigences qu'ils nous disent. Quand on a parlé en tant que gouvernement à Emma Québec et au service de sang canadien en 2015 pour dire, OK, on a promis lever cette pratique discriminatoire. Ils nous ont dit, wow, on ne peut pas. On n'a pas la science, on n'a pas la recherche de fait pour pouvoir le faire. Même si vous l'aviez promis dans une élection, il faut qu'on garde la sécurité. J'ai compris. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de recherche? OK, on va financer toute la recherche nécessaire. Ce qu'on a fait, ça a pris plusieurs années parce qu'on sait que ça prend du temps de faire de la bonne recherche. On est rendu maintenant où les services de sang canadiens sont confiants qu'ils peuvent faire cette transformation pour garder la sécurité et l'intégrité de notre système, parce que la confiance du public dans ce système-là est essentielle, tout en éliminant cette discrimination qui dure depuis trop longtemps.
Et j'espère que Emma Québec va pouvoir en faire autant le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, ce ne serait pas juste pour que les Canadiens partout au pays, sauf au Québec, voient une fin à cette discrimination. Mais ceux au Québec doivent attendre encore un peu plus longtemps. Mais c'est à Emma Québec de faire les déterminations. C'est une agence indépendante. Nous, on répond à ce qu'on peut comme offre, comme demande faite par ces agences-là. Christian Noël de Radio-Canada. Pour les messieurs qui sont touchés par cette interdiction qui va être levée au mois de septembre, je me demandais, pour vous, pour les gens que vous connaissez, qu'est-ce que ça changera au quotidien dans la façon dont vous percevez cette interdiction-là, c'est la façon dont la Société canadienne du sang fonctionne actuellement? C'est une très bonne question. Randy. Merci, Premier ministre. Comme j'ai dit tantôt, je pense que ça donne les personnes gays, les personnes trans, les personnes bisexuelles, pas la permission, mais l'invitation de faire pleinement en communauté, d'être capable de donner son sang pour, comme Rob a dit, sauver la vie de notre Canadien. Pour moi, c'est ça d'être citoyen, c'est ça d'être chez nous, c'est ça d'être parmi une société moderne, une société progressiste, où peu importe qui j'aime, peu importe qui je suis, peu importe qui je croise au bar, je fais pas ça maintenant, je suis en bonne relation, mais je peux vous dire que c'est de dire aux gens que mon sang, c'est le même que votre sang, et que tous les filtres qu'il va falloir mettre en place pour que on garde la sécurité du système de sang, c'est les mêmes standards pour chaque Canadien et chaque Canadienne. Et pour moi, ça c'est pourquoi aujourd'hui, c'est tellement une grande journée. Merci. C'est la fin des questions avec le Premier ministre. Merci beaucoup tout le monde.